Three-judge bench has ruled that Kenya Kwanza is not the majority party in Kenya's National Assembly, declaring that Speaker Moses Wetangula violated the constitution in making the controversial determination. Justices John Chigiti, Lawrence Mugambi and Jairus Ngaah found that National Assembly Speaker Moses Wetangula had no justifiable basis to reassign 14 MPs from various parties to attend Kenya Kwanza, which tipped the scales in favor of the coalition. Speaker Wetangula, using his formula, found that Kenya Kwanza has 179 members in the House against Azimio la Umoja, One Kenya's coalition party's 157. The judges, in their unanimous judgment, criticized the Speaker's actions, emphasizing the importance of impartiality and adherence to constitutional principles. They also found that Wetangula's roles as both Speaker of the National Assembly and leader of Ford Kenya are unconstitutional, saying that he ceased to be Ford Kenya leader when he became National Assembly Speaker. Kumbavu zako, Kimani Ichungwa. Kimanongo. Koti imesema aje? Karia inabiringika hivi. Si ndio? You will learn to stay with your kind. Basi ulikuwa unafuatana na watu, tuende, fulani. Sasa nasikia hata sahi hauko kwa inner circle. Ndio hiyo koti imetingiza hivi by saying Azimio was the majority. Wacha kikurambe. It's not smooth, my nigga. It's not. And it will never be. Kuna mtu karia yake imemalizwa leo na koti. Niulize nani? Kimanogo. Kumbavu zako wewe Kimanungu. Atunajitaka leader of the what? Leader of the Wasa utalid nani? No, it really feels nice. Think these people being destroyed. It feels nice. So if you don't know, the court today has ruled and said that UDA didn't have the majority MPs in parliament and that Wetangula lied. Watu wamekuwa waongo. What hivi? Unaona hivi? Liars. Ini Kimanongo. Welcome. Ama ndio maana Kimanongo juzi alikuwa ameanza kuwageuka akisema atisha haifanyi kazi. Hata uwageuke. Raila bado atashindwa. Wewe unasikia leo sasa Wetangula hapo kwa mangori ni aje, na ngori yake ya kwanza ni ati koti inamwambia hakuna vile anaweza endelea kukuwa speaker na at the same time bado yeye ni leader wa Ford Kenya. Unajua inakuanga chama yake. So inamwambia that the moment yenye alikuwa speaker ndio aliachanga kukuanga head wa Ford Kenya, but sawa chani hiyo part so important. Usikii sasa bado koti inasemaje that kumbe Ubazenga bila aliingianga kuwa speaker October 6, 2022 alirulingi that Kenya Kwanza ni wengi kuliko watu wa Azimio, ama si unajua alirulingi that Kenya Kwanza ndio majority. Na unajua time bana ile tanga mangori hiyo story iliendanga 2023 sasa kuna watu wa 10 wenye kulingana vile wanajiita ati ID card holders, yani ni mtu kama mimi na wewe, na niko zile za hapana, lakini sawa chane hiyo part. Sasa wakiendanga kwa koti wakaambianga koti that Mose ipalivo deciding kidogo ni kama alivunja sheria akusema wale ni wengi. Sasa hiyo kesi imekuanga on and off. November Wetangula akaandikianga koti akawaambia that kulikuwa na vitu kama post election agreement, lakini sasa yeye hakuproviding hizo ma evidence sasa. Na sasa vile tunabonga speaker alikuwa anasema that mtu kama Wetangula hakuna vile anawezaekea political parties ngori kusema ati au ndio wenye walifaa kuprovide vitu kama hizo wakati yeye ndio mwenye anafaa kuwa nazo. Na sasa hiyo story sasa kutoka saa hizi kuendelea mbele ati sasa Azimio ndio watu wengi. Sasa ati vile tunabonga saa hizi ati Kimani Ichungwa penyako saa hizi ati yeye sio majority leader. Na unasikia sasa ati ama wakili hawa nini bunge iko na mawakili wenye wana represent kwa hiyo high court ati wanasema ati hiyo decision yenye iko ati imemake ati wamedi kidogo waendelee nayo
for the next kama 45 days hivi ndio kusikue na mangori pale hivyo kwa bunge, like bunge itakuwa inaraniwaje na vitu kama hizo. Na sasa pia swali yenyewe watu wakiraise sana ni, does that mean that from the word go that hii bunge imekuanga illegitimate, like vitu zenye wamekuanga wakifanya hakuna hata moja yenye watu wanaweza angalia hivi ipite. Na ile yenye kitu yenye watu wanaraise sana ni hii mambo ya Gachagua. So unajua Gachagua hii bunge tu ndio ilimchuja, waliendanga wakasema Ubazenga ni mcorrupt, ni macharges kibao hapo hivyo 11. Gachagua anasema ngani fabricated, ndio maana mpaka leo anakuanga na kesi kwa koti. Na sijui sasa kama hizo koti zitawahi kujazi overturn hiyo decision ya kusema ati juu hii koti yenyewe labda at some point ilikuwa illegitimate, ama labda koti decision yake watamwambia that whether ni majority ama minority, like votes zilipigwa na votes zingepigwa hata ingekuwa Wetangula hakukosea, so wewe ingeingia maeria kwako side za Munyoro. Najua sasa penye Gachagua ako kwa Taylor zile za Shona mzuri. Sasa ni kuzoza. Kalonzo naye sana najua. Sasa tunacheki bana, the more tunaendelea hivi, the more mambo inaendeleanga ikichemka tukingojanga Gachagua tupatie chama Sunday. Na Sunday kuna mastori naona ati the same day Gachagua anafaa tupatie chama na naona ati bado Ruto na Kindiki wanafaa kuingia Madhera na huko hivyo Karatina. Sijui hiyo story iko aje, but nimesikia fununu kama hizo. I want to show you how Kenyans are tired with this regime. Majority leader Kimani Ichungwa, you are in UK, and Kenyans in UK knows that uko London. Wengine wanasema, does anyone know where this clone is tuandamane huko? Wengine wanasema hapa, we are going to pressurize the UK government not to allow these idiots to visit here again. Ako wapi tuandamane? These are message from Kenyans in UK, our WhatsApp group. Yani Kenyans are so tired with this regime, mpaka hawataki kuona any leader of this regime. Kimani Ichungwa is not just anybody. He is majority leader in parliament. But for the first time, parliament of Kenya imekuwa a rubber stamp. Kimani Ichungwa will go down as the most useless majority leader. Parliament should be an independent institution that checks the powers of the executive. But Kimani Ichungwa amereduce ikakuwa parliament mzima kazi yake ni kuraba stamp what Ruto has told them to do. That's why even the other day you saw the newly appointed CSs akina Bandi sijui na this guy from KRA Nderito Mureithi going to bunge la mwananchi to talk there. Yani leaders are feeling going to bunge la mwananchi, Kenyans will listen to what is being said than even going to parliament. I don't think there are any Kenyans right now who watch proceedings in parliament. I don't think there is anyone who watches the proceeding in parliament because of this leadership of Kimani Ichungwa. Sasa ameshikana na akina Junet. They have made parliament look so useless. Yeah? Hakuna laws, hakuna checks wanafanya. It is just there to rubber stamp what Ruto has told them to do. And walifanya all these youths wakakufa during the Gen Z movement. Had they listened to people people had told them about this finance bill, hatungekuwa na ile maafa Gen Z walikufa. Then after Ruto cancel finance bill like idiots, wakaanza kuongesha mguu chini atu wamefurahia. Ndio walikuwa naambia watu sijui mambo na Adani. When Ruto cancel the same Adani, wanaanza kuongesha miguu chini. What is wrong with you people? We want the respect that the parliament had irudishwe. Yeah? It is so shameful that leaders in Kenya are going to other countries, and instead of the Kenyans who are in other countries to feel that their leaders have come to check on them, instead ya ile kitambo watu walikuwa wanafurahia that a certain leader has gone in a foreign country, wanaenda wanakuwa na dinner, sahi wanauliza where is that clone tuandamane tumfukuze. That is a shame that you people have brought to this country. Look now at the president. Mwaka imeanza January yote musangarire uko Western. Yeah? Tuko February ako Northeastern. Campaign in his second year. Campaign tupu. There is nothing else this guy does. Na ukiangalia what is happening in our economy, kama ni StockX unasikia imekufa. Yani kama ni housing, the same thing, imekufa. But the guy tu ako juu ya gari. Nothing can change that person. We don't hate him. But that is the... My friend, we are telling you for free. If you don't remove this all nonsense by 2027, my friend, you think we hate these people, my friend, wait for the poverty levels in this country. Mtaniambia. Joy and ululations mostly to the people of this republic. As of today, the court has ruled that
the Kenya Kwanza government or the UDA party is not the majority in parliament. And what does this mean? This means that everybody in parliament who owns or who holds the position in favor of the majority party, that is the the United Democratic Party, has now lost their role. The majority leader Kimani Ichungwa, as many call him Mukawaruto, has lost the rights to stand and declare himself as the majority leader in parliament. Not only that, the majority whip also in parliament, Silvana Osoro, has also lost that right. Let's get down to the story. Now, as of today, the High Court of Kenya, Speaker Moses Wetangula, it was determined that Moses Wetangula, as of today, made a wrong decision in declaring that UDA is the majority in parliament. I want you to listen to this ruling that was made today by the High Court of Kenya, which is very detrimental to the current republic. Listen, a three-bench judge on Friday quashed Speaker Moses Wetangula's decision that declared Kenya Kwanza as the majority party in parliament. The court has ruled that Azimio la Umoja is the rightful majority party. Judges John Chigiti, Lawrence Mugambi, and Jairus Gar have found that Wetangula violated the constitution in making his determination on parliamentary leadership. The ruling overturns his decision made on October 6th, 2022. The court states that Wetangula wrongly assigned 14 members from various parties to Kenya Kwanza. This move gave Kenya Kwanza a majority status in the House. This move gave Kenya Kwanza the majority status in the House. Now the judges have ruled that he had no legal basis for the reassignments. Wetangula declared that Kenya Kwanza had 179 MPs against Azimio, who had 156 members of parliament. However, documents from the Register of Political Parties show that Azimio comprised 26 political parties, while Kenya Kwanza had 15 as of April 21, 2022. The court has ruled that the Speaker cannot fault the Register of Political Parties. The judges have stated that the Speaker failed to present any post-election coalition agreements to justify his decision. They have emphasized that a Speaker must act in impartiality and uphold public trust. The court has ruled that Wetangula's position as fourth Kenya party leader conflict his role as Speaker of the National Assembly, which means he himself should not continue holding his position as the Speaker of the National Assembly. Hail, hail, long live Kenya and long live the judiciary of the Republic of Kenya. If it was rightfully decided, then this country should be in the hands of the opposition. And that is Raila Amolo Odinga. You know, the reason why Raila Odinga fell into William Ruto's hands is because Ruto had a puppet as the Speaker of the National Assembly. And this made it impossible for Raila Odinga to influence the National Assembly as the opposition. And that is what led him to even enter in a MOU, a memorandum of understanding with President William Ruto, so that they can agree on the way forward. As a Speaker of National Assembly, Moses Wetangula ceased to hold the leadership role as the party leader of Ford Kenya. But he held on that. He held the grip on that role. So which means even in the decision making,
Wetangula has been making all wrong decisions since the year 2022. He is not supposed to be the Speaker of the House. Nor is Kimani Ichungwa supposed to be the majority leader in Parliament. Mambo inazidi kuchemuka. Mambo inazidi kuchemuka. So all along, and majority of us we knew, UDA had less MPs in the Parliament. Sasa leo ndio koti inasema Azimio la Umoja had the majority kwa bunge. And Wetangula, the Speaker of the National Assembly, alikimbilia kusema ati UDA ndio the majority in the Parliament. Akachukua the majority position ama the majority leader akapatia Kimani Ichungwa. Now sasa leo the court has declared that Wetangula lied to the House. Azimio la Umoja are the majority in the Parliament. Sasa ile kitu yenye tunataka Kimani wa Ichungwa, ile mdomo yenye amekuwa kipiga huku nje, the ranting, the matusi, hiyo kitu tunafaa kuwa natoka haraka sana. Patia watu wenye wana deserve hiyo kitu. Yes. Azimio la Umoja. And what does that say in simple terms? Inajaribu kumaanisha nini? Who won the presidency? In simple terms, who won the presidency? Gladys Sholei amekuwa akipiga kelele huko. Moses Wetangula alisahau atakufanya kazi ya bunge akakuwa biased. Yeye na Gladys Sholei, they have been biased all along in everything that has been happening in that parliament. Sasa hizi ndio hiyo maneno inaamuka. Maneno ndio hiyo sasa inaamuka. Kumbe after all this time hata haikuwa hot air, hapana. Yes, haikuwa hot air yenye walisema ni hot air. Kimani Ichungwa, atolewa hapo speedy, faster. Huyo atolewa hapo faster. Hata inafaa parliament sasa waanze kutafuta speaker, should be voted again. Watu walipewa tu vyeo for like saying thank you kwa kunikaa na mimi, thank you kwa kufanya na nini, but not merit. On the level of education, on the level of experience, on what they know better. Hapana, watu walikuwa wanapewa tu positions. Yani tu hivyo. Ni kama kuchagua maembe kwa soko. Mimi Kimani Ichungwa, hii mdomo yenye amekuwa akipiga. Awachilie hiyo kiti mara moja, haraka, atoke hapo. Hey! Huyu jamaa amekuwa na mouth diarrhea vibaya sana. So Azimio la Umoja had the majority. Wetangula, yani ulikuwa tu na audacity ya kwenda tu kudanganya the whole house. And under all these 3 years, watu wamekuwa hapo na hata jamani. And that is why kuna mtu alikuwa nang'ang'ana kununua MPs wa Azimio la Umoja. Some walinunuliwa na wengine wakashindikana kuenda. But now it is now evident. Shaka. Kimani wa Machungwa atolewe pale. Tunataka kuona akienda huko kwao sasa. Yes. Alikuwa anacheka tu hapa hivi rigiji. Amekuwa akisumbua rigiji sasa. Hii chai kuje yote. Sijui mbona inakuja nusu. I want that tea to come. Hey. Yeah, guys. Mwesh. Sasa now that bunge inafunguliwa next week, as you go to the constituency, so what should Kenyans expect? Number one, because we are in the mode of radical changes that doesn't need the dialogue. So one thing I expect to see that one of the resolutions that the parliament should make to the public, that there will be no member of parliament to go and be paraded at the State House. That is the principle number one. Then another thing that the Gen Z should also demand, to see people like the majority leader, because the people who drives the agenda of the house is the majority leader and the whip.
And because the majority leader misled the president, and he misled him and told him that hawa ni vijana wa university, hawa ni vijana ambao ni wenye wako na simu ya iPhone na KFC, nini na KFC na Uber. So it's like they are the people. He is not mature to continue being the majority leader of the house, because he is at the epicenter. And then number 3, we want to see the whip of the majority Osoro, people who have they are behaving so childish that in the midst of chaos they are still fueling anger to the young people, to the nation, and even also I don't know one day. After we expect also one day also now also to we want also all the top leadership, Wandai, Junet also should be step aside, because they are the people who are now going to mislead the country. We need serious, vibrant changes in the House leadership. That is what we want to see, and that is what now the Gen Z should be, if they want to see a vibrant, because the CDF is meant to empower members of parliament to do development without fear of executive, that if they do, and members, if we have any development issues, we are at the level of public participation, the budget making process. You take your to the ministries that are there, so that also there is what we call the public participation, so that there is no need of parading members of parliament at the State House. Hiyo ndio maneno yangu nikienda kufanyia watu wangu wa miezi kazi. Asanteni sana. Wakati tulipokuwa tukitafuta serikali, mnajua kwamba serikali ilikuja hapa ikasema itaweka pesa katika mifuko ya watu, si ndio hiyo? Lakini vile tunaona taxation ikiendelea, tunaona ni kama pesa inatolewa kwa mifuko ya watu. Sasa mimi kama mbunge na shangaa, inafaa kweli ninyamaze ama niongee? Tuliambiwa kwamba tutaunganishwa, tukae pamoja. Serikali ilipoingia, tunaona imeanza kututenganisha hapa Mount Kenya. Lakini ikienda kule kwingine nawaambia sasa wafanye nini? Waungane. Mmeona last week kuna ule mama anaitwa Mulei, ameenda kule ministry akasema ile SHA haiko sawa sawa. Tumeona akifanywa nini? Ameshikwa. Serikali gani inafanya vile? Sasa mimi kama mbunge nafaa kunyamaza? Tumeona pia serikali ilisema ya kwamba haitaua watu tena na kuwatupa katika mto Yala. Lakini tumeona sasa watoto wetu wanachukuliwa, wanauliwa kwa kuwa na msimamo tofauti na serikali. Kweli sisi kama wabunge tunafaa kunyamaza kweli? Tunaona ya kwamba watu wamewekwa kitu kwa mdomo, ndio wanatafuna, ndio wanyamaze. Lakini sisi tumesema tunafuata Rigiji ambaye anasema ukweli, na sisi tutasema ukweli na tutasimamia ukweli na hatutakuwa waoga. High Court imefanya ile maneno. Wamesema Kenya Kwanza haina majority kwa bunge. Na ikasema Moses Wetangula hafai kuwa speaker akiwa ni yeye bado leader wa Ford Kenya. Sasa Tuesday bunge ikiresume Tuesday, Junet Mohamed majority leader Kimani Ichungwa enda ukachunge ng'ombe. Milio Dhiambo majority chief whip. Alafu sasa kuanzia Wednesday wapange vile Kasongo tutamuimpeach. Tuimpeach Kasongo, tuweke sasa president mwingine na nchi iendelee. Kasongo tulikuambia maneno yako wewe hadi Mungu amekupangia wewe, au sijioni kama utatoboa. Wacha baba kwanza anguke, tukuje tuimpeach wewe mbafu. Do you know Kimani Ichungwa venye anapikwanga na kelele na anakuanga na kiburi? Leo alifaint kwa parliament, and I saw him like this. Leo alifaint kwa parliament, anapiganga kifua because anafikirianga tuwezi fika huko. Leo tulifika huko na tukamwonyesha wewe, we are dealing with you. Walihepana through the tunnel, they disappeared through the tunnel. But kama si hivyo tungewasalimia leo. Leo tungewasalimia tuambie bwana, mnafanya kazi ya kuongeza watu tax, mnafanya kazi vizuri sana.
Na wangeona tu after hii leo, after tungemalizana nao leo, tungewapata hapo. Kuanzia leo Kenya ingekuwa nchi mzuri sana. But we are coming still on Thursday. Wacha tusikie rais anasema nini. We are waiting for president to speak at 9 p.m. now in the next in the next 20 minutes. After this, we are going to know whether we are going out on Thursday or they are going to reject that bill. But if they try to tell us anything like kutustua ama kutuuzia uoga, then Thursday inaenda kukua mbaya kuliko leo. Wewe Ichungwa wewe, and I said we are going to deal with these members of parliament. I said it and I'm repeating again. We are going to come for you where you live, your properties and everything, because you don't listen to us, we Kenyans. We are people who voted for you. Why can't you listen to us? Listen to Kenyans. Kenyans are suffering. And it's the truth and you know it. But nyinyi mnataka pesa mingi kuongeza taxes ndio muibe pesa. Kina Sudi wanatembea na millions of money kwa churches. Na tukiongea mnatuambia shit. We are going to deal with you. Ile leo tu mliepa kidogo lakini next time we are going to kusimama mpaka kwa hiyo tunnel. Tunajua mali hiyo tunnel sasa iko. We know where the tunnels of that parliament is now. Next time we are going to stand there as others are inside and we are dealing with you in that tunnel. Thank you. I beg of us. I really want to beg of us today, as the chair of UDA, let's stay focused to what it is we promise those hustlers. Because if we don't deliver, those hustlers will send us out of power and they'll send us with vengeance. So let us talk about roads, electricity, education, health, pipes. Let's tone down on the politics. It is not healthy. It is not healthy. It is the wrong time. Kuna nchi inaweza sikia kuchukua William Ruto. Wanaweza mchukua kwa sababu sisi wananchi, we don't need him. Ametuchosha ama nyinyi mjachoka? Mjachoka na Ruto? Ule mtu anataka kuchukua William Ruto, you can take him for free, take Wetangula for free, take Mudavadi for free. Tunawapea hizo takataka zote. Waende waongoze if they are good to you. Zile vitu tunaongea sisi si wenda wazimu. Their plan is exposed. In God we trust. Na nyinyi mtajua hii nchi ni ya Mungu. Sisi tuko na God. Mko na power, mko na those Subaru boys, mko na guns, na sisi tuko na God. I'm telling you, this is a David Goliath war. This is a David Goliath war. Sisi generation yetu, sisi tuko na Mungu. In God I trust. In God we trust. Majenzi mko, kazi mnafanya kwa mtandao ni mzuri sana, na tunapongeza nyinyi, na muendelee. Mtaendelea. Lakini mtandao peke yake haitoshi. Tunataka mjiandikishe kama wapiga kura. Wale watu ambaye watakomboa Kenya hii, wenye kuamua Kenya itaongozwa namna gani, ni hao majenzi wetu mwaka wa 2027. Lakini hamwezi amua Kenya itakaa namna gani kwa simu peke yake. Lazima mchukue vitambulisho, lazima mjiandikishe kama wapiga kura. Siku hiyo ikifika, muamuke saa 9, muungane na sisi na wengine, tuende pale kwa debe, tutafute uongozi wa maana ambaye utaheshimu wa Kenya, utaheshimu demokrasia na utakubali kufanyia kila mtu maendeleo. Tumekubaliana majenzi? Hata nasahau tarehe ni gani. Mimi siko na tarehe kwa kalenda. Na mimi hata sina haja nayo. Mimi chenye niko nayo ni serikali ya 2027. Huyu mkata ushuru tumtoe. Na tuungane si wote. Meta vile naona nisha reject hiyo finance bill 2025. Ningoje tu date ya maandamano. Juu mambo yendi bana. Mimi hata wafanye nini, mimi nisha reject. Mfanye nini, nisha reject. Mfanye nisha reject. Nime reject. Mtoe date ya maandamano sasa bana. And we are not alone. There's a new force of nature at hand, stirring all over the world. They are the young people whom, frankly, we have failed, who are angry, who are organized, who are capable of making a difference. They are a moral army.
And the most important thing that we can do for them is to get the hell out of their way. Kwanza mimi ikifika 2027 naiba mpaka kura ya madhangu na budangu. Sitaki warudi tu huko tena. Sima youth church anuka. Madha zetu bado Ruto unaenda home na 13 parliament tunaivunja. Wende home wote tuanze fresh. Mr. Speaker, sir, I'm here to address you. You must go. Ruto must go. Kwapa na hatuendi. Kwapa tunalala huku na hatuendi. We don't fear you guys. You hypocrites. We don't fear you. Mr. Speaker, we don't fear you. Tuko ndani. We stomped inside. Sisi ni nani? I'm inside. Niko ndani. Na tunamalizana na nyinyi. Tunamalizana na nyinyi. Mmetutesa sana. Today is today. You must hear our cry. Sisi ni sisi. Mtatusikiza. Hii ni bunge yetu. Sisi tumewafanya mko hapa. This is our parliament. You must hear us. Kama hamna masikio, tutawafanya msikie. Poa manze. Sha nini? President, tunataka kuambia uko na miaka 2 katika ofisi. Na hawa wananchi hawa they will punish you, na hata ukiwa na pesa utakwenda kutoa nje. Wacheni tu mimi niseme na mapema. Ndio kama kuna list na andiko mniweke kwa list. I can't wait to reject Finance Bill 2025. I can't wait because I know it will be something absurd. It will be something mental. I can't wait. Mneke kwa list jameni. List reject. Idiots who don't want to participate in the affairs of their nation, they think things will just work in and of themselves. Then they are tribalists. And these tribalists, they think that they are only safe with people who are from their tribe. And tribe can mean people from the same culture, same language, or same culture. Then they are citizens. These are individuals who are responsible and know that when you want to be served, you must give those who have the desire and the intellectual capacity to serve you. In many societies, it is only a small percentage of people that can be called citizens, not more than 5%. And if a society wants to grow in the right direction, civic education is what will help the idiot and the tribalist to become a citizen. No one is going to tell me what to do at what time. I'm in charge. So please put that proposal on the table and then let's discuss it. And if they need a right, you can't say because there is a rule here. We work according to the rule. Mungu yetu itoe Ruto Kenya, hata kama angalau na jali. Sisi Kenya tumechoka na Ruto, maisha imetuharibikia, analipisha mpaka sodo ya wamama. Pure kabisa Ruto. We don't like you, go home. Sasa tafuta kiongozi ambaye anapenda mwananchi na anapenda kijana kama sisi. They want to be described as honorable even when they are horrible. They acquire things which they have not worked for. They promise us things that they know they will never deliver. And there is no shortage of such men and women in the African continent. Now, why do you want Ruto gone? We want Ruto gone because he is killing innocent people. He's wanting to pass the Finance Bill 2024. He's putting tax on sanitary products that girls can't even buy. He's can't go to school. He's corrupt. He's taking the money. He needs to go. Yes. Get out. If you're going to raise anything, start with your hairline. Nice. Control, Alt, Delete, Ruto. The drunk did better than you. Drunkard did better than you. Nice. Now the next election, yes. Unajua hawa ndio watakuwa nasema fagia wote ama mtasema namna gani? This generation, yes, they use their might because they didn't vote, the largest vote in the last election. Hi Kenyans, mimi sina maneno mengi. All I want to say is
Ruto must go, like yesterday. Bye.